Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanga, Chindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sunday, 8 p.m. with the duo that never stops. So more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey, have you noticed how little attention issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes. They meet up every month with science researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's good. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo kaakati ssaawa eno mba negatiddwako omugwenyi waffe ow'olunaku lwaleero Mr. Musiri David okuva wali eri mu kibiina kya National Unity Platform ate ne host wange olunaku lwaleero Omumbejja Luwedde Lilian. Tugenda kuba nga twogera nsonga za byabufuzi, nsonga za internal democracy mu kibiina kya NUP. Do you think oba olowooza nti NUP can maintain oba sustain internal democracy ahead of 2026 elections? Olowooza nga bwe bayolesezza demokrasiya waneeno mu by-election ye Kawempe bayinza okuba nga tebakimaintaininga paka mu kalulu ke twayingidde kubanga kasita tutandika okukebera enkala z'abalonzi akalulu katandise bulungi nnyo. Olowooza bayinza okukimaintaininga paka kuyita mu kalulu ka 2026? Ekyo nno ekibuuzo kigenda eri ggwe ali mu kutulaba olunaku lwaleero. Ansayo nkusaba nnyo giteeke mu comment
comment section osobola okubanga ate otuwa opinion respectfully. Your opinion should be respectful. Nga toyina gwovodde tujja kubanga ate tugiyisaamu nnyo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Woba olina kibuuzo nakyo kiteeke mu comment section. Omukulu ajja kubanga ate akiddamu in our second hour of the show. Ngenda kubanga nyaniriza Omumbejja asooka atulamuseeko, then after ajja kubanga ate ayaniriza guest waffe ow'olunaku lwaleero. Good morning, Lydia. Good morning, Farida. Respectfully. Yes, because I know on social media people can just decide to be disrespectful. They get excited. Yeah, for someone adala atakkiriziganya nabo. Okay, thank you so much, Mombeja. A very good morning, our viewers. Thank you so much for keeping it all. Yakulira amatedekero mu kibiina kino yatwala obuvunaanyizibwa bw'amatendekero mu kibiina kya National Unity Platform. Tuga nti yavunaanyizibwa. Waawo mu matendekero kiri kitya kibiina bakifiiringa mu matendekero agali mu Kampala Metropolitan n'amatendekero ageesudde ate kibuga Kanso ajja kuba tubuulira ebiva sayidi eyo. Nze Mombeja Luwadde Lilian era nga mbaniriza nnyo ku program Mighty Drive y'olunaku olwaleero. Kansooke nyaniriza omugenyi weewaawo tube nga ate tutandikirawo okugenda butereevu mu mboozi zetugenda okuba nga tunyumyako olunaku olwaleero. Tusanyiza okulabako Mwami David. Nange nsanyusa okubeera wano, kubeerako wano okusho n'Abambejja kikulu nnyo. Njagala okulamusaako abatulaba mwenna abali ku jjengo lino erya Dig Talk. Yonna gye muli gye musinzidde abali wano ne Bunaayira. Era njagala n'okutuusa okusaasira eri abo bonna abafunye ebizibu kubanga bangi balwadde, bangi baviiriddwako abantu baabwe. So njagala okubatuusaako okusaasira. Njagala n'okuyozaayoza abo abafunye essanyu oba abatuuse ku nnaku ezitali mbi nnyo. Okugeza olunaku lwaleero tetuyinza kwerabira eggwanga lyonna era nsuubira nti leero mu ggwanga mugenda kubeera mu jjaamu kubanga His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi leero ge mazaalibwa ge. Happy birthday Mr. President. Happy birthday Mr. President. Tetuyinza kwogera kirala kyonna kubanga oli mukulu nnyo mu struggle, oli mukulu nnyo mu revolution. Nenyimirako wamu ne bannaffe abasibe bunaku bakeera balinga nkoko ya mutamiivu. Nti lwekesa lwebala. Olukesa lwe lukya kuba tebamanyi kiddako. Tebamanyi kiddako. Supreme Court yasalawo nti babate ne tebabatanga. Beebuzaabuza abasajja baddukire. So kyakusomooza kinene nnyo kye tulina mu ggwanga naye era nabo kyendowooza nti we must have a clarion call to each and every Ugandan. One, to do their mandate as citizens of Uganda. Yeah, it is their mandate that is given to them by the Constitution. Therefore, we must rise. And I want to tell everyone that if your neighbor is not safe, then therefore you are not safe too. So no one is safe in this country. When Dr. Kano Chiza Besigye is not safe, when Yasin Machete is not safe, you are not so safe as a Ugandan. Thank you so much. We want to congratulate you upon your graduation from Makerere University. I was following your Mukulu Katola band giving all your history. And it is fortunate enough that we have you in the studios. Okubanga osobola since that you the head of institutions. So tubango tutemera muko summarily nga togenze nnyo in depth. Lugendo lwe Makerere lwatambula luti, and why did it take you that long okubango graduating? To be precise and concise, a long story. Okay. But of course, I entered Makerere in 2017, 2018. That intake, and of course, I am one of the lucky few people that entered Makerere with a scholarship. I had a Chinese scholarship which was also scrapped off because of my resilience, defending and being the voice for the voiceless. Of course, they scrapped off my scholarship. Yeah, it wasn't so easy. You're scrapping off the scholarship. Yeah, of course. You know, there was a draconian policy called
15% increment for graduate 5 years, which states that, for example, if you were a law student, if this year you are paying around 2M, then after 5 years you'll be paying for, and look at the economy of this country, the inflation and whatever, the kind of corruption. You look at where our parents, for example, those who are from poor background, if you look at the status quo of the institution is, you'll find that most of the students are dropping out of school every semester. Every semester. There's so, a student. Yeah. So we had actually to advocate for their rights, because actually education is a right. It is actually supposed to be free of charge. Yeah, it's supposed to. It's not supposed to be a business per se. It is supposed to be free of charge. Therefore, we fought in Makerere University. I was imprisoned like more than 80 times. More than 80 times. Yeah, I was suspended 3 times plus a dismissal. I was warned by the vice chancellor, by the called Professor Barnabas Nawange. So if you have not known about him, he's a small tyrant. There is a big tyrant called General Kaguta Museveni Buhabura. But in Makerere University there is also a small junta, a small tyrant called Nawange Barnabas. Batereza mulaini. Sikututereza. Sikututereza. Muleme kwefula bakyetwala. No, but waliwo obukulembeze. You see, University. That is normal. You see, sometimes Mumbeji has just trickled my mind. There are people who actually want to normalize impunity. Very many people who normalize impunity think that actually things are supposed to be done in that way. No, it is not supposed to be done in that way. There is a reason why, for the framers of our constitution, said that they should put an article 29(1)(d) that there is freedom of assembly. There is freedom of assembly, and there is freedom for us to gather and carry out a peaceful protest. You think they were mad? No, they were not. When there is an impunity, when you are suffocating people, when you are crippling people, when you are put a boot in their neck, they are supposed to speak out. Otherwise, the situation can run berserk. Who knows where it can end? You it can escalate. Suffocate them to death. Yeah, you can actually suffocate them to death, like George Floyd of America. So after getting a dismissal, how did you get back to the university? Of course, there is a time where in 2018 I was arrested by other 2 colleagues. That was Frank Abwambare, then Roy Rugumayo. We were paraded before court, and of course after some time court acquitted us. We had an able lawyer who is actually a rebel lawyer, who is currently the president of Uganda Law Society, Isaac Semakade. Okay. Yeah, who actually gave us pro bono. Yeah, he gave us pro bono. Of course, he challenged the court. He banged the tables. Actually, it is his life that he's not a normal lawyer. He's not a normal lawyer. So when our court acquitted us, we went back to Makerere. But of course, we never stopped. We started from where we had ended. So why I was dismissed, there is that time, you know, I don't know if you remember or if you were following, when it was 22nd, when the strike, now that was 2019, a group of ladies in Makerere University. Yes, fees must fall. A group of ladies in Makerere University led us. That was Judith Narukwago, there is Peria Mole, who is now actually called Kemitoma. Actually, she was also dismissed. And for her, she decided to leave the country. No, she never gave up. She's still an activist and a revolutionary. So she's actually back in the country. Yeah, but for her, she gave up on Makerere and went outside and got a scholarship and started from the University of US. But she's back. Okay. So these ladies gave us
another opportunity. Because, you know, as Thomas Sankara said, when a struggle is led by women, it comes to pass. It comes to pass. You see that picture there. Thank you, the man behind the cameras. It is the picture that went to BBC, Al Jazeera. It was all over. That was 23rd. But on 22nd, we were led by women. Of course, we had a strategy. Let us front our women. You know how it is annoying. When you see your ladies, you know when we are in the university, we have halls of residence. Yes. For example, those that are residing in a hall of residence called Micho, actually they have another hall of residence for women, which is complex. And those the crocodiles from complex, they are our ladies, they are our women. Those that reside in Rumumba, there is Mary Stewart. Yes, the boxers. You dare touch their ladies, they will come out, the boys. So it did us a favor, and of course it escalated. And the 23rd, that is when I was arrested with the guild president, Katerega Julius. And that's when my father collapsed and died because he had pressure, and by mere witnessing what the impunity, the brutality that happened, he collapsed and died. And sad. Of course, he's very, very sad, and may his soul rest in the eternal peace. So that is why, you know, I have just graduated recently. I have been in Makerere for the last 8 years. It has not been during a course of how many years? 4 years. Wow. Because I was doing a bachelor's exam, which is 4 years. Yeah, so a lot has happened. I have been arrested. I have seen girls who are sexually harassed in Makerere University. I've seen dropouts of this very struggle. On the front is the other one is Arukwago, then Mama is there, Fanis. So these ladies, there is Ashana. These are really ladies of valor, and I want to commend, respect. We shall respect forever for what they did for us in the institutions, in the arena of education. We shall always bow down and respect to them, salute to them. So salutations to the ladies that are in the struggle. And I want to invite you, because the way they handle you in the struggle is very different from how they handle us. The impact it causes, that is a constant. Yes. That I agree. The impact it causes, it extends to the people that are watching over there. Very different. Of course, but I know by the mere fact that you on DigiTalk, you are activists. Yes. By making or by mistake, you know, I studied the South African history, and we always studied about the Khoisan. And people said that they migrated because of bandwagon. People migrate because they saw others migrating. So you can be activist anytime. The moment you are with my friend, love for adventure. because it's the one actually that Asha does into activism. When he was still in Job-Breast Brotherhood, with the likes of Wemba Bib, with the likes of Mayanja, the alternative. So you are in the right place. Okay. Thank you. For sure, much. I know anytime you're on the streets. So, you see, I was part of the struggle in Kenya. I was part of the struggle in Kenya. And what is very different, what is very unique of the Gen financial bill. Yes, the 2024 financial bill. I was part of it. Physically there. Yes. Oh. Yes, physically there. Self-sponsored. You know, I have to be very assertive. Kenya. Yes. Kenya. Sikwekalakasisa ko bannakenya. Nali nange nekalakasa kulwa 24
financial bill yali affecting abana Kenya naye nga nange nga muna Uganda nkimanyi ti buli kikosa muna Kenya eventually kigenda kukosa muna Uganda. So it wasn't a fight of Kenyans alone. Actually, ekisinga obukulu nti we must know that in the East Africa we are each brother's keeper. Na ye David, if you were not being hypocritical, omukulu Dr. Kizza Besigye ne mukaako mu mwaka gwa 2022 ngabana vayo kugamba bava ne bagamba bannange esente beyebitiye yongedde muveeyo mujje tulaga obutali bumativu nga tebwawogatta kati awo integrity temugoberera bintu nga mukaako ne Dr. Kizza Besigye tebanavaayo. Nze nga head of institutions na leading institutions ne to stopping a parliament because of the skyrocketing prices ng'emiwendo gy'ebintu gyeyongedde obate fetwesibenjege ne tulumba parliament nga tugamba lwaki parliament esuddeyo gwa nagamba lwaki parliament ebeera yangalo bunani kubanga eno parliament of course tumanyi ebintu parliament ngalobunani balina bye bali mukola ate bakola balina bye baye. Let me tell you, parliament si akola bukozi mateeka amateeka mangi agali mu parliament awo amalungi naye ekibuuzo gateekebwa mu nkola kikulu nnyo. So nze ndowooza nti kale parliament 2026 eddako yandibaddemu in fact ne parliament eyo yandibaddemu abasajja eŋŋwaŋŋuli abasajja abateerya ntama n'abakyala abasiwuka ne ku mpisa kusiwuka mpisa si kirungi kubanga kati ate si kirungi kitya. You see kiri kyenkugambye nti most of you tend to normalize impunity. That parliament is not operating in normal circumstances. They are operating abnormally. If parliament can be raided by SFC, then why do you send go kusiwuka empisa kikyama? Siwuka empisa SFC je ojikwate kusala ate kiki ekibeerawo omusajja bw'anaakukuba essasi ng'akuba essasi ati abameka be bakubye amasasi ku street. Is it you are the last person to be shot? No, mwami Musiri. Kati soka tudde ku skyrocketing prices. Kubanga nabadde agamba nti nze nava wano ffe twatandika we are the whistleblowers. That's why manyidde ddala Kenya tinaba kizibu omanyi lwaki ebiseera ebyo kubanga boda ye yali yeggaddewo nga birukululana tebikyayingira aliwoko mu 2007 okitegeera. So kitukwakatako nga ffe bannayuganda. That's why I was telling you from inception that it is a clarion call to be sober, to always come defend what belongs to them. Kubanga woleka wana emiwendo gy'ebintu ne girinnya gigenda ku affectinga eventually ne Tanzania kubanga fe already Uganda is a landlocked country. We cannot survive without Kenya. We cannot survive without Tanzania. Ekyo kyekitwala Kenya. I was self you know waliwo nalaba agamba waliwo aba simanyi ba foreigners ababateeka musinde. No imperialist tugenda batukakaawo wofiirwa maamawo okujjako kati emirembe gino wegyonoonese ennaku zino ofiirwa maamawo nobeerawo nga kati nga mwe abakyalo oteeseeko cutex oteeseeko lipshina olyawo waliwo abakukaabira waliwo osobola nosasula nga waliwo abakaaba bwe bagwa mu ntaana bwe bavaamu ng'oliku nga gwoli wali eri olabika bulungi naye omuntu yenna teri alina kunyumiza onakuliyigiriza butya bw'okaabira maamawo ng'afudde. So nze kyali kinkakatako okugenda okulwana e Kenya kubanga ekisooka nti bannakenya baganda baffe ate ekirala nti tuli mu East African community. Tesobola kubeera it will be a myth if physically we cannot interact. The problems in the neighborhood does not concern me. Then it becomes a myth. Ekongo lwaleero abantu bafa naye nga tetufuddeeyo tusuddeyo gwanagamba. Lwaki Makerere eno ebeera ey'enkizo nti mu mirembe gyo nga Africa egezaako okufuna obwetwaze
Makerere University students bavayo nga bambadde ezo undergraduate gowns eza red ne bakirire Namibia ne bakirire South Africa bagenze kulwanyisa cherupe abasosola mulangi nti awo abayizi bwe balina okubeera because students are catalysts of change. In any struggle, students must play their role, just like women. Just like Thomas Sankara said, that in any struggle, without women is dead at birth. So, twetaaga nnyo era kyovola batu basaba muli katika kibiriti muli batono nnyo abasobola okujja naye yenna asobodde okujja akola ki ajja nze nafuna omukisa nti okwekalakasa kwabeererawo Ekenya already nze nali nayingira dda Kenya kubanga I was part of the strategic team of the Gen Z's protests. So nayingirawo wali obabaliro omulimu tuli bangi waliwo baganda bange sobola kwewaana nti nze nalimba bali but we a team ba Boniface we a team we are very very many of us mu Sudan tuyinayo barara Sara in Gambia we have the Ario bars of that kind, so we are a team tukolanga continent awo wenyini wenjagalira okubuuza amaanyi g'oteekamu n'obwagazi bw'oteekamu buyogambe olese Uganda ogenze mu ggwanga erya Kenya ate ne mala n'enkomawo Uganda n'omala ate n'okomawo 23 ne tulumba parliament on the same as Gen Z's of kiki ekikupushinga okola ebintu by'okola because abavubuka tuli bangi naye bw'otunuya abavubuka abavaayo okwogera ku injustices oba ebitatambudde bulungi ennamba ntono nnyo era ze faces ezimu ze tulaba eno n'eno guba mutima okusooka guba mutima kuyaaya nakyoyaayaanira kubanga sijja kugamba nti it is because I come from a poor family background. No. There are very many of that sort. Abava mu poor family background nenga basula yagwana gamba. Very many people are very comfortable in their spaces. Niwe yandibadde gatako. No, sibutitizi but also nature how you are natural. Nabali bebasi baba maze yebbanga bana babazi bawozesa mu geno court martial abatanafuluma abalala ababuzibwawo nga tebalabikanako oloza tekibongera mu entiisa okudda Emabega babadde bagala okujja oba okuvaayo okubeera amaloboozi ate ne batuuka obwana bwange. You see, there is a man called Kimathi Daniel in Kenya, the one who was leading actually the Mau Mau rebellion. He once said that we shall not live all our lives on our knees, but we shall die fighting. So oyina woyina okutuuka n'ogamba nti lwakiri katufe nga tugezaako dani okubeererawo ebiseera byaffe byonna ebyobulamu tuli ku maviivi twegayirira kubanga buli wobeera ku maviivi tegugenda kukola ki tegugenda kukoma. Era abantu ekyenjawulo nti abantu era tebabeera bangi nnyo abalina omwoyo gw'eggwanga. Omwoyo guno bakuzaala nagwo. To be an activist, you don't go to an institution and learn how to be an activist. For you to be an advocate, you don't go to an institution and you learn how to advocate for things, you know. Apart from the advocacy of law, jogenda nti ogenze ku School of Law in Makerere University n'osoma emyaka gyena. Kyanjawulo nti waliwo advocacy eri inbuilt eri inborn. Nti nze wembanga waliwo omuntu anyigirizibwa nesivaayo nyinza n'okulwala. That is the intimacy. Nti nsobola n'okulwala. Mu mwaka gwa 2017 waliwo abakyala be baawambanga Entebbe. Dr. Sarah Nyanzi yatukulembera. I was the only man in the women working group. Nze nalimu omulenzi zekka. Naye nga ebintu ebimu byasiganga okunyiiza ye gavumenti okuvaayo ne bagamba nti abaana abakyala abattibwa kasita baamalaaya. You know? Even prostitutes deserve their lives. Actually, prostitutes have produced people like me who are leaders of this country. You know? Ate nabo bantu. Tosobola kubanga oli muntu n'otunulira munno ng'ekisolo. Okitegeera. So twavaayo ne tulwanyisa ekyo nze mu advocacy eyo ndowooza bansiba emirundi 12 wemba nzijukira. Omanyi badda mu mukono gwe baali baamenya
naye ebiseera ebyo chapter 4 Nicholas through Nicholas Opio batubeererawo nnyo nga buli we bansiba banzijayo awo wokawo ku headquarters because we stormed at the headquarters 5 times naye nga betulumba nabo basirikale nabo bazaalibwa bamaama naye nga tebafaayo ku bulamu bw'abamaama kubanga tekyandese kubanga twalina leeta nga gye twagala okudeliveringa but for the 5 times nga wetuvanga tustorming awo nze Wanyera Simon Peter Obed Jukonku both Dalmeu oyo abo banamakerere abakyala abalala kwaliko banana abakyala aba UN abobugatto Dr. Sera yabayitanga bakazi abobugatto the elite so twas ne tutwala ne coffin natwala kesi z'abafu tubalage kubanga abantu balinga abakazi bafu abagwawo you know nenge era bakukwata brutally bubi nnyo waliwo ka video kamu onabo iseko ku gundi ku mutimbagano gwabo wembo ogwa X ngali nga banku sasa sorting nga banteka mukaba kontu sikabangali kano kanalufenya kebali akabesije yawo agamba ne yakoze eki why are you torturing him why nga ye bamutese yodda naye nga nze abasajja bagwa bavu banyingiza naye nga tufa kimu kulwanira ddembe lya mukyala kubanga nze buli kyenjize buli kyendi ebisinga byonna nabijja kumala kati sisobola kugumiikiriza muntu azanyisa ddembe lya mukyala abakyala batusomesezza. I want to salute all the single mothers in this country nti singa simmwe abaana abo tebandifunye bulamu bweyagaza abakyala bangi butto n'abokya bali basika enkoko basika chipusi naye nga baagala omwana abeere mu ssomero asome kivolaba nti buli wenfuna abaana nga njogera nabo mu institutions ntera obagamba mufeeyo nnyo manyi abaana beerabira omanyi wemubanga muva makerero bakyambogo oba mubsi oba esanga mu Kaskis oyagala weerage you want to show off that you come from a Flamboyant family, you know okitegeera because their chicks around, you know basire queen webali naye wodda waka the reality comes back, you know the reality comes back when you go home in your bedroom, the reality will come back to you. Fe teacher fe tugamba nga nti buli lwoyagala okwebba ku ssomero ogende soko ojjukira obusiisira obuli ewammwe nakati now decide onogenda oba toogende naye yogedde ku situa ku demonstrations ezaala Kenya twagala okubanga ate tuzi comparinga ne yawa ne ya 23rd ya march to parliament zonna zalina successes naye twagala okutunuulira ku biki ebyaleetereye Kenya okubanga ate ewininga nnyo vis-a-vis eyawa neyewaffe gye mwakolawo eri yavaamu n'ebibala bingi. Of course was comparing first of comparing ku bulamu very comfortable. They have normalized the impunity. Kuba kati okuwambibwa eri bagamba n'omuntu tibamuwambe nasigala nga akola ebibi. Kenya we bakuwamba it is a duty for every citizen to demand for it. Gweraba Supreme Court wano yatadde abantu bona bakimanyi Supreme Court yabatadde kito netezi walabe n'okulaba aba Pierre Yubo bekalakasa n'okwekalakaza naye bwe tuddayo nti obusungu ffe nze okugeza ekyantwala Kenya ebimu ku byo baali basengudde abantu erubiji bijaawo babasengula nze namanya ani abasengudde banga nasooka nenda banga Starbucks tekwatibwako ate nga mwami Ruto yabbanga ssente z'omusolo z'omuwi w'omusolo z'omuweje nazite kati eri ateekayo biru eyongeza balwanamukaawo baali badde kati buli zoni balina Starbucks wano mu ggwanga Uganda naye lwaki kye baddako
kati buli village kuliko Starbucks ze kubuli ezo ezimu zaaliwo kati yakaddamu naye waliwo awo babadde nga nabo bali stack kati bakyazimba nnyo kati bannakenya tubalabye nti engeri bannakenya Kenya is a very aggressive Kenya is a very aggressive olaba ne bwe tuli mu East African community it is very hard for you to outcompete them bafaaye bibeera wano muna Uganda alinda kisooke kimukwateko muna Uganda asobola okulaba n'alaba Alinde malabe ku TV nemubayita okwekalakasa Alinde malabe ku TV yalinnya Dr. Kiza Besigye naye oluvannyuma ate n'abasuubuzi nabo beekalakasa olwabwe kati wano obuzibu nti waliwo na connection nga omayita government in the country to get but that is all what government better on tasobola gamba nti government is within and outside of the country. Yes. Therefore, you must be aggressive. If you want to challenge the status quo, you must be very aggressive. Juzi wano waliwo abantu abali bankuba chemical nga balowooza nti nina muna Kenya n'enseka. Kyasize mutima gwange. Mutima gwange. Mu politics abantu bakuba ebintu bingi. Waliwo omu yagamba nti oba alabika wabusi yeeyo family yagura awoli oli najja n'agamba nti mugiso alabika avambale but the comparison is bali abantu bamanyi ekyokukola bali abantu balwanyi ndowooza ojjukira ne mu kufuna obwetwaze tibalina rebellion akimasi nga olwaleero n'ebibumbe byabwe biri mu kibuga Kenyans celebrate activism. They had the strongest, by the way, naye wano abantu basulayo gwa nagamba twayita abavubuka abasinga be bantu abali mu sectors ez'ekiwejjere abavubuka abasinga be bavuga bodaboda ate be banyigirizibwa ababodaboda abo balaba nze mbalwanirira nnyo era siyinza kulekerawo kubalwanirira ababodaboda bwe butuukanga Christmas be bakwata babajjemu eza Christmas Easter wetuukanga babakwata okuza abaana mu ssomero nga babakwata Idi lwebeerayo nga babakwata naye bwe batuuka okubayita beenunule tebajja ate omanyi babateekamu abakesi bangi kati bano abakesi abamu ba SFC abamu ba poliisi abamu ba crime preventers abamu reserve force ebalimu mu boda bavugira ddala boda bebavaayo ne bawa bites on behalf of them bajja kugamba banaye ababate nga mukola identi kitabwe bakolera mere ya leero watakola 10 watalekeza Baba na Uganda no comfort joyogeddeko nti bali comfortable nti obaba just babateeka mu okutya kubanga omukulembeze w'eggwanga buli lwayogera asooka ngamba you see in 1986 before we took power nga tukyali eruwe akulaga nti wano wajja kuddawo embeera singa mutandika okubanga mukola ebintu ebirala so ndowooza nti bannayuganda balina mukulya okutya General Museveni sajja akusiba emyaka 10 General Museveni alinga Wakayima ne Wankoko enkoko emu yali mpanga ng'erina luno olusongero nga lumyufu naye nga buli weegira bweti egamba kya njakwokya kati Mwami Museveni akozesa olusongero olwo kyewuunyisa nti Abannayuganda abavubuka nga ffe tukyatiisibwatiisibwa olw'enkoko lwali kituufu terwokya naye olwoli lwayokyako lusongero gwetwala kya nti kati omusajja nga General Tafiire bavaayo ne bagamba we mutuzanyisa tujja kuddayo mu nsiko General Tafiire akyalina ekiswamu asobola okwekekadde ekikata ekiswa ekikata tekiriyo ekiswa kyati naye talina kikata kyasobola kati kwekweka takyalina nansiko takyasobola nakusurvivinga musujja gwa nsiri ogw'omu nsiko nze kyendowooza nti bannayuganda abaana balina okumanya there is
there is a literature waliwo omusajja omuwandiisi w'ebitabo bamuyita Frantz Fanon yagamba every generation must discover their mission. Yes. And it is incumbent on them either to fulfill it or betray it. Nti of course mwina okumanya nti no one will ever give us things on a silver platter. Whether we are comfortable today, I am telling you tomorrow we must fight and liberate what belongs to us. Omusajja omugezigeze South Africa bamuyita Nelson Mandela Madiba yagamba that if you see that your leaders are rooting your country, then it is high time you rise and come on the streets, throw them out of your country. Those are constants. You like it or not. At one time, Museveni nti lusongero lwaki General Museveni si yekka aina monopoly power on violence. He does not have the monopoly power on violence. He does not have the monopoly power on gun power. He does not. I am telling you. Because whoever makes the revolution that is not violent, at the end of the day, he will make a violent one inevitable. Buli wonyigiriza ennyindo jijja omusaayi. Nze lumu nali ngoba kapa aye nali nefujjo ati ngoba kapa kayingira mu garage nga nzigalawo garage nga nkanoonya nkasalako mu nsonda kadde eno nga nkayiya mu nsonda bweti nyimiriramu kapa yali terina wakuyita yayita munze nkubulira n'olwaleero nali ndowooza nina emyaka nga around 9 n'olwaleero nkyakijjukira. It's like a nightmare. Sikyerabiranga kapa kyeyankola yali nto naye yankwagula kyenzijjukira okugenda okugira bweti nga banteeseko obutungulu bapujawujja enfuye n'okufa so banayuganda kapa wobanyigiriza jja bateekamu nga tetulina wakuyita tulina kuyita muggu. Awo bennyini bogambye nti bali comfortable banaatuukira ku seeri ya kapa eyakukwagula era kale bajja kuba bajigiriza ekimala. Njagala kubanga mbateeka tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga ate tweyongerayo mu maaso. We want to find out kiki ekiyinza okubanga kijja bannayuganda mu comfortability gye balimu ne batandika okubanga bareactinga ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Very good morning, okyaliko Mighty Drive.